Y estamos de regreso con ustedes aquí en KBBF 89.1 FM, Radio Cultura, Radio Comunidad. Y tenemos a la superintendente del distrito escolar de Santa Rosa y tiene unos invitados el día de hoy. So we're back with you here on KBBF 89.1 FM and on the web at kbbf.org. This afternoon we have the superintendent, Ms. Ana Trunell, and several of her guest that she's bringing to the show. Thank you for taking the time and being with us this afternoon. Thank you so much for having us this afternoon. I will just introduce Dan Bigelow, who will be assisting with interpretation, and then Jonathan Jones, our coordinator for COVID, or COVID coordinator, and Ed Burke, our director of Child Nutrition Services. Muchísimas gracias, Rafael, por recibirnos esta tarde. Entonces, la señora presentó a mí, me llamo Daniel, y soy el intérprete del distrito escolar, y también al señor Jonathan Jones, es el coordinador de COVID en el distrito escolar, y entonces al señor Ed Burke, el encargado de servicios alimenticios para niños. Thank you. And so today we'd like to share some information about school meals and the school meal application. And Ed will talk about that. And then Jonathan will give us some COVID updates. Pues gracias. Hoy vamos a presentar alguna información sobre las comidas escolares y las solicitudes relacionadas con las comidas. El señor Ed Burke va a hablar un poco de eso. Entonces, el señor Jonathan Jones hablará un poco con información actualizada sobre COVID. Definitely. Again, thank you for taking the time and being with us. So let's get started. Let's find out about these meals because we know that, again, families always have questions about this at the beginning of the year. And sometimes they end up not applying simply because they don't have the information. Entonces, gracias. Vamos a empezar rápidamente. Si nos puede dar la información acerca de las comidas, ya que a veces los padres, madres de familia no aplican porque no saben los beneficios de esto. Well, thank you for having me. Y gracias por la oportunidad de hablar con tú y las familias. So to begin, everyone eats for free with a student ID. So no application needed, just come through the line, you eat for free. All of this, all of the kids eat for free. We are asked, oh, sorry, go ahead, Dan. No, pues el señor estaba diciendo que todos comen gratis. Los niños nada más necesitan presentar su tarjeta de identificación y entonces reciben la comida escolar. Necesitan nada más ponerse en la línea y recibir la comida. Todos comen gratis. Go ahead. And every student will eat for free all school year long. So todos los niños están comiendo para gratis para todo el año escolar. But we do need your help to fund schools, to all the favorite programs that your student has at school. If you help us by filling out a meal application or by going on to Aries and filling in 2 questions, you can fund your child's favorite school program. Pues el señor estaba explicando la importancia de que los papás llenen la solicitud para pedir comidas escolares y por medio de este proceso están proveyendo fondos para el distrito escolar. Nada más necesitan contestar 2 preguntas y entonces estos fondos, el distrito escolar puede recibir los fondos y pueden aplicar los fondos a los fondos más importantes para los papás que están en las escuelas. So we can do an online meal application at family.titank12.com. It's family.titank12.com. Or we can do a paper application at your school. So, a una solicitud de papel en su escuela. O la tercera y lo más fácil es para entrar al programa de Aries y responder de las preguntas cuando se login. So the third option is on Aries. If you sign in as a parent, you fill out 2 questions and you're all done. Pues el señor estaba explicando que nada más, pues la manera más sencilla de completar la encuesta es iniciar sesión en el sistema de Aries y entonces contestar esas 2 preguntas
para completar el proceso. Eso es todo. Absolutely. And then you, as a parent, can help fund these amazing programs at your child's school. So please fill out an application, but know that your child will eat for free without an application. The application helps fund your child's school and their great programs that they're offering to your child. Pues los papás nos pueden ayudar completando la solicitud. Sin embargo, un niño puede comer sin o con solicitud. La solicitud no importa, no afecta su capacidad de recibir la comida, nada más provee dinero para nuestros programas increíbles que tenemos en las escuelas. So if you have any questions or you need help, please contact us. You can contact your school. You can talk to anyone there and they will help you. Or you can call our friend Daisy Hernandez, who is bilingual, and ella es muy amable. She's very friendly, but please give us a call at 707-890-3807. That's 707-890-3807. Pues si usted tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con la escuela, con su escuela local, o usted puede comunicarse con la señorita Hernández que trabaja en la oficina de comidas escolares. Puede llamarnos directamente al 707-890-3807. Thank you. Do we have any questions or should we move on with John's presentation? No, I just wanted to make a quick comment that it is wonderful that students can now eat, at least this year, for free, just with their student ID, but also the benefits of applying, because they're still going to qualify, they're just supporting with funding, and that's all there is to it. Entonces, no, nada más quería yo hacer el comentario de que una vez más los niños, niñas pueden comer gratis todo el año, pero la única razón que se está llenando esta forma es para que haya más fondos para apoyar a las escuelas. Queremos que haya más programas y esta es una forma fácil para que ustedes puedan apoyar a la comunidad. So thank you for that. Oh, thank you very much. Gracias. And with that, thank you, Ed. We'll hand it over to John, who will talk about some of our brief COVID updates. Pues gracias, Ed. Y entonces vamos a dar la palabra a John, quien va a comentar un poquito sobre COVID. Thank you very much. Can you hear me okay? Yes. Okay, very good. Well, today we are officially 6 weeks into our new school year. It's definitely been a time of assessment in terms of gauging the amount of potential COVID spread coming back into our campuses following a very active and busy summer for our communities. And I have to say, for the most part, things have been really positive. In this case, positive is a good thing in the sense that while there has been some COVID concerns and some COVID presence on our campuses, we've been able to respond to it quickly and help prevent it from spreading. And a lot of that has to do with not just the people on our campuses, our staff and personnel, but also the responsibility of our families who have been very cognizant of how to respond to prevent spreading COVID to others. John, let's pause. So that Daniel, Yes. Daniel can help. Take a breath. Pues muchísimas gracias, Rafael. Hoy ya estamos en la sexta semana de este año escolar y ha sido un tiempo de reevaluación. Estamos evaluando de nuevo la situación en las escuelas. Después de un verano muy ocupado con este virus, no ha habido no ha habido muchos casos en la escuela y cuando hay casos, por lo general, estamos respondiendo muy rápidamente y ha sido una situación bastante positiva en este caso. Y no solo es la respuesta de personal, sino
es también la acción de las familias para responder, para actuar conforme a las cosas que ya saben todos. Y eso ha afectado eso. Todos sabemos cómo responder y estamos respondiendo. So thank you. Let me take a big breath here. No, I'm kidding. So that being the case, there has been some discussion about COVID being over. And I can say matter of factly that simply is not the case at all. COVID is still with us and it still remains a concern. Pues ahorita hemos llegado a un punto donde hay gente diciendo que ya estamos al final de COVID, pero el Señor está diciendo que no es así. La COVID todavía existe, todavía presenta un cierto peligro. And so we're able to respond to potential COVID presence with measures that help us to mitigate spread and to help ensure that our communities and our campuses are as safe as they can be. So naturally, we get a lot of questions from families, from parents who are wondering, what are the most specific things that they need to know or can help keep their own students safe in the context of COVID. So where we are right now with our current policies is specific to masking and vaccinations. Pues, espera un momentito. Ahorita estamos respondiendo con varias medidas diseñadas para detener la propagación de COVID. Y estamos manteniendo estas escuelas a los niveles más seguros que podemos. Pero queda con la gente muchísimas preguntas. ¿Cuáles cosas debemos saber? ¿Cuáles cosas podemos hacer como papás para ayudar con eso? Y en ese punto, la escuela del distrito escolar está respondiendo en términos de la política con respecto al uso de cubrebocas y también en cuanto a las vacunas. As it is at the moment, right now, masks are not required to be on our campuses for our students to come into school and to enjoy learning and activities. They are strongly recommended, however. There are very, very few circumstances in which masks are required, and that does not apply to our families. But we still strongly recommend that our students and our staff wear masks as a recognized and known effective measure to help mitigate spread of COVID. Pues en este momento ya no es requerido usar cubrebocas en las escuelas. Sin embargo, recomendamos firmemente que el personal de la escuela y también que los alumnos sigan usando cubrebocas, porque es una medida muy conocida que puede detener la propagación de COVID. Y hay solamente unas pocas situaciones en las cuales los cubrebocas todavía están requeridos, pero de todas maneras queremos detener la propagación de COVID por medio del uso de cubrebocas. In terms of vaccinations, vaccinations at this time are not a requirement as a stipulation for enrollment. For your students to come to school this school year, they are not required to be vaccinated for COVID. Although we do also recommend that if they are eligible for a COVID vaccination, we still believe and feel that that it's a good thing to consider and help keep them, help their immune systems, lessen the severity in case of infection. But it is not required at this point. Whether it will be next year, we cannot say. But your students do not need to be vaccinated for COVID for this school year. Pues en cuanto a las vacunas, por este año escolar, no se requiere ninguna vacuna contra COVID para poder inscribir a un niño en la escuela. Todavía nosotros, por lo general, si un niño esté elegible, todavía creemos que es buena idea considerar la posibilidad de obtener la vacuna por
con el fin de reducir la gravedad de cualquier infección que contraiga. Para el próximo año, quién sabe, por el momento no, pero quién sabe, para el próximo año escolar, no sabemos todavía cuáles serán los requisitos. Thank you. What about keeping your students home from school if you have COVID in the house? One of the major differences from last year as opposed to where we are now is that if you have a COVID positive individual in your home, someone that qualifies as a close contact, whether that's a sibling or another family member or someone in your household who has tested positive for COVID, but others in the house, specifically your students, other students in the house who are themselves not positive for COVID and who do not have symptoms, they can come to school. So students in a home, even if there's COVID in the home at this time, if they themselves have not tested positive for COVID and are not symptomatic, they don't have symptoms, they can come to school. We do recommend that they wear masks in case there's a possibility that COVID might still be a presence that they're dealing with, but they can come to school. Pues en cuanto a la necesidad de guardar a los niños en casa cuando haya una persona con COVID en la casa, hay una gran diferencia este año en comparación con el año pasado. La persona positiva sí debe de quedarse en casa, pero si, por ejemplo, un niño vive con una persona quien tiene COVID, ese niño es negativo y no tiene ningún síntoma, ese niño puede seguir asistiendo a clases. Sin embargo, recomendamos firmemente otra vez el uso de cubrebocas en este caso. Y el señor también subrayó la importancia de eso. Si el niño no tiene ningún síntoma y no es positivo para COVID, es negativo para COVID, este niño puede seguir asistiendo a clases, aun si hay una persona, un pariente, un papá quien tiene COVID en la casa, por ejemplo. But what if a student does begin developing symptoms? Well, in that case, they should stay home. And we also recommend that they get tested, whether that is through any of a range of testing options or certainly tested through their own healthcare provider to help determine whether or not the symptoms are COVID or could be something else, like depending on the symptoms, a cold, seasonal allergies, or something like that, to make that determination as to whether or not your student has infected COVID. If they do become ill and they develop those symptoms on campus while they're actually at school during the day, what will happen is they are required to remain in an isolated area where they're tended to until they can be picked up and taken home or to a healthcare facility, depending on how severe those symptoms are. Pues ahorita el señor estaba hablando por ejemplo, si un niño comienza a mostrar síntomas de COVID o otros síntomas. Obviamente hay varias opciones disponibles para obtener una prueba, por ejemplo, en su centro de atención médica u otros lugares, puede obtener una prueba para determinar si es COVID o no. O, por ejemplo, un médico puede determinar si un niño tiene un resfriado o si tiene alergias o si ha contraído COVID. Esa determinación afecta la decisión de regresar a clases, obviamente. Para un niño, por ejemplo, que contrae síntomas durante el día escolar, estos niños deben quedarse aparte en un lugar aislado bajo supervisión, mientras esperando la recogida por los papás, y entonces deben de completar este proceso de identificación de los síntomas antes de regresar a clases. We have all that information as well as a lot more surrounding those details available, freely accessible on our website at srcschools.org. And if you go to that website and scroll down the front web page to COVID-19, and you click on that, it will take you to our COVID-19 page
that has all of our resources, testing information, and our COVID-19 safety handbook. Pues hay mucha más información con todos los detalles disponibles en nuestro sitio web srcschools.org. En la página de inicio, si uno pasa para abajo en la página, hay un enlace o una imagen que está vinculado con la página de COVID-19. Dice COVID-19 ahí. Y entonces, toda esa información está ahí junto con nuestro manual de COVID-19 para los papás y las familias. Thank you for your time. Do you have any Gracias questions for me? por su tiempo. No, definitely. I think it's important, again, that the community gets as much detailed information about COVID, that just because the president said that COVID is over, that's not the case. And now, obviously, that's being manipulated for certain people's benefit. Yep. I think the understanding is COVID is here to stay, just like the flu is here to stay. And we need to get boosters once a year, whatever it is that will be determined over time. So again, I appreciate that you all take the time and come over, share the information with our community in the processes that you're taking at Santa Rosa City Schools to take care of the students. Entonces, no, gracias por toda la información que dieron. Es importante de que este tipo de información se dé en detalle, que porque el presidente de los Estados Unidos dijo algo incorrecto, ahora está siendo manipulada la información de que COVID ya no existe. COVID se quedó con nosotras en la misma manera que tenemos que cuidarnos de la gripe. Entonces se le invita a la comunidad de que pongamos atención y aprendamos el proceso que va a usar el Distrito Escolar de Santa Rosa para sus estudiantes. And with that, I want to thank you all for taking the time and being with us. And I look forward to future conversations about the many different topics that you have going on over at Santa Rosa City Schools. Se les agradece a todos, todas por estar aquí con nosotros, nosotras del Distrito Escolar de Santa Rosa y esperamos tener un diálogo con ustedes en un futuro. Thank you all. Thank you so much. Thank you very much. Take care. Gracias.